Bonjour tout le monde. This is the listening exit quiz for SLMS, our 6 Group A. I know that's confusing, but if that's not you, make sure that you go back and click on the correct link. If that is you, I really quickly want to address something that I put into our write and discuss. I put Elle a les yeux bleus, and then when I thought about it, Wrigley, I'm pretty sure you have les yeux verts, I think. So I didn't want to make any, have any questions be unclear. So I just went ahead and left eye color out of this quiz. But in case you were wondering about that, I did realize it after the fact. Okay, so let's get started. Numéro 1, number 1. Elle s'appelle Wrigley. Elle s'appelle Wrigley. Numéro 2, number 2. Elle préfère Rig. Elle préfère Rig. Numéro 3, number 3. Elle est en année 10. Elle est en année 10. Numéro 4, number 4. Elle est en année 8. Elle est en année 8. Numéro 5, number 5. Elle est brune. Elle est brune. Numéro 6, number 6. Elle est blonde. Elle est blonde. Numéro 7, number 7. Elle habite à Lake Lotawana. Elle habite à Lake Lotawana. Numéro 8, number 8. Elle est de Blue Springs. Elle est de Blue Springs. Numéro 9, number 9. Elle est de Greenwood. Elle est de Greenwood. Numéro 10, number 10. Wrigley est super. Wrigley est super. Okay, once you are finished with that, just make sure you submit your exit quiz form. Au revoir tout le monde.